Ok, ya estamos por aquí en directo, ¿verdad? A ver, veamos que esté todo en orden porque me he retrasado un poco, ¿vale? Me he retrasado un poquito, lo sé. ¿Te oye todo bien? Ok, ya estamos por aquí en directo, ¿verdad? Sí, se oye todo bien, perfecto. Vale, a ver, dame un momentito. Dame un momentito, gente, que vamos a... Vale, por aquí lo veo bien. Ok, déjame que comparta el directo y ya le damos. A ver. Estamos esperando aquí. Empezarán 10 minutos esto. Un segundo. Voy a compartir por aquí en Twitter. Vale. Vale, ok. Buenas, Vic, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, no sé si me estáis escuchando. ¿Se me oye bien? No sé si se me oye bien. ¿Podéis decirme por el chat, por favor? Y a ver, un segundito, ¿eh? Vale. Un segundito. Ok. En principio ya tendría que estar funcionando correcto. A ver. Es que como normalmente no hago directos aquí en el canal de YouTube, ya sabéis que de esto. Hola, buenas, Maite, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto, vale, pues vamos a ver. Ok, ahí está, hablemos de juegos. Gracias por ese retweet. Venga, vamos a ver qué nos enseña hoy la gente de Sony. Vale, ojo, parece ya... Empieza la cuenta atrás, ¿no? 10 minutos. State of play. Vale, guay, guay. La cosa ya... Comienza, ¿eh? La cuenta atrás. Vamos a ver qué nos enseñan hoy. Me he puesto en el canal de PlayStation. Estará en inglés. Por cierto, no sé si estarán los subtítulos. Lo voy a mirar para desactivarlos. Uy, no, no, no. No toco nada. A ver. Antes de que... A ver, un segundo. Subtítulo de aquí. Vale, no. Vale, perfecto. Vale, no toco nada más. Ok. Déjame que lo voy a compartir también por aquí, por todos lados, donde sea. A ver, un segundo. Podéis ir comentando para ir en el chat a ver qué... ¿Vosotros qué creéis que van a enseñar hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? A ver. Vale, por aquí vamos a compartir. Siete minutitos. Vamos allá. Lo que pasa que aquí... Vale, para ver los espectadores... Me aparece aquí de este lado.
Es que como digo, tío, como suelo hacer directos, como ya sabéis, en el canal de Twitch, cuando hago directos aquí en YouTube, y mira que había hecho directos hace muchos años aquí en YouTube, pero no recuerdo muy bien. Aparte han cambiado todo esto, el panel de control, y es un poco lioso, ¿no? Pero bueno. Un poco lioso. Estoy haciendo un poco de spam aquí también, que hay gente que sigo. Buenas, Lexus, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Veamos a ver qué nos enseñan hoy, ¿eh? Veamos hoy qué nos enseñan de PlayStation. Gracias por esos likes, ahí llevamos ya unos cuantos. Gracias por el apoyo, gente. Seis minutitos ya para que empiece. Venga, va, comentar por ahí en el chat a ver qué esperáis del evento que van a enseñar. Yo creo que van a, sobre todo, segurísimo, van a enseñar sobre Crash Bandicoot 4, el nuevo Crash Bandicoot que sale en octubre, creo. Sí, en octubre sale. Van a enseñar algo de Crash Bandicoot 4, segurísimo. Entre muchos otros juegos, segurísimo que van a enseñar. Pues creo que he ganado 2 seguidas y las 2 en hexágonos. ¿Sí o qué? ¿Ha ganado 2 más? Está que se sale, en el Fall Guys. ¿Os molaría que hiciéramos un día un directo por aquí en YouTube de Fall Guys? Jugando con vosotros. Con los suscriptores. Estaría bien, ¿no? A ver si pongo la cámara. Ojo que se me ve ahí. Ojo que se me ve ahí. Venga, gente, queda poquito ya. A ver qué vamos a ver hoy. Hay muchas ganas ya, de ver cositas. Yo creo que dijeron que no iban a enseñar apenas casi nada de la Play 5. Ni siquiera sabemos el precio ni nada aún, pero yo creo que acabarán enseñando algo, segurísimo. Segurísimo que si no es este evento, en el próximo habrá que enterarse de lo que nos enseñan, Quedan 4 minutos y medio. Vale. Voy a volver a la cámara de conferencia. Ahí cambiamos de escena. Venga, va, que queda poquito. 3 minutos y medio casi. Será muy light, sí, yo creo que va a ser bastante light el evento, tampoco se esperan grandes cosas. Además va a ser un evento que no va a durar ni una hora. Casi dijeron entre 40 minutos y 60 minutos. Pero yo creo que no va a llegar ni a la hora. Y bueno, van a enseñar, aparte que van a enseñar juegos de Play 4, de futuros juegos de Play 4 que van a salir durante este año. Por eso digo que lo más probable veamos Crash Bandicoot 4, que sale en octubre. Y a ver qué más sale, no lo sé. Realmente estoy ahí con ganas, ¿no? Con la expectación. Porque podemos esperar cualquier cosa, una sorpresa que nos esperemos, no lo sé. Ellos dijeron que no. Ellos dijeron no os esperéis grandes anuncios bomba. Pero decir eso es como decir tenemos algo pero no queremos decirlo. También pienso así, ¿no? Entonces, no sé. Que veremos, pero bueno.
a ver. Dos minutitos. Let's go. 2 minutos y ya empezamos. Pam, 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 pam. Espera, que lo vine a compartir. Let's go. Venga, va. Queda poquito. Medio minuto. ¡Ojo! Se viene. Empieza ya esto, ¿eh? Empieza ya esto. A ver qué nos enseñan. Vamos allá. Preparados. Empezamos ya con el anuncio, ¿eh? ¡Oh! Crash Bandicoot 4. Ahí está. Antes lo digo, hey everyone, I'm Lou antes Stubb, aparece. producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains, Neo Cortex and Dr. Entropy, have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. Now they've got their eyes set on not only simply conquering this dimension, but all dimensions. And it's up to Crash and Coco to save the day. Crash Bandicoot 4 It's About Time is the first guapo, ¿eh? totally new game A mí in siempre Crash me ha Bandicoot series in over a encantado decade. Crash So for us Bandicoot. at Toys for Bob, we Un felt juego that it was muy important guapo. to De hecho tengo el reintroduce póster ahí atrás, longtime fans justo detrás as well mío as está, new no lo veis, players pero to this amazing franchise. anteriormente lo tenía puesto en otro lado. First, we made sure to incorporate the classic tense, precise, and perspective-shifting platforming that we all fell in ¿Quién no ha love jugado un with. Crash Bandicoot? And ¿no? then, we wanted to introduce En exciting cualquier new elements that we can't wait to show you PlayStation. today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure first started, and where we pick things up again in Crash 4. But there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And La verdad throughout que Crash 4, está muy you'll guapo, see ¿eh? those changes to our Muy guapo el gameplay juego, and tío. even our art style. Our art teams wanted to take inspiration from not just the original games, but the animated cartoons that inspired those original games, all while also Qué cara delivering puesto. bigger, more awe-inspiring dimensions to explore. Throughout Crash 4, you'll see wide-open new vistas, new character Hombre, models, Coco. and lots of expressive animations. And with all of that also comes new additions to the platforming, like having the ability to wall run, rope swing, rail grind, and zip line as well. In the Qué guapo. original trilogy, specifically Crash Warped, there were certain moments in the game where Crash would change outfits. Think Crash wearing a biker jacket when riding a Crash motorcycle. motero. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we have Hostia, un loaded the pollo. game with tons of Tiene un awesome montón de- skins that you de can earn skins, and ¿eh? wear throughout the game. These skins are totally cosmetic Mira, and a Coco fun también. way to express yourself while playing the game. Mira,
And just to be clear, there's no MTX here. Skins are earned by completing different challenges and earning gems within levels. Crash 4 also introduces the quantum masks, the powerful protectors of time and space. Crash and Coco will need their assistance throughout the game to tackle the crazy challenges that we're going to be throwing at the player. Whether it's Ika Ika, who gives you the ability to instantly flip your center of gravity at the press of a button, Kapunawa, who allows you to slow down the world around you, or Lani Loli, who allows you to phase shift elements in and out of existence. Bending the rules of reality and altering your environment with these new masks is a must. We also can't wait to talk to you about the fourth mask, Akano, but that's gonna have to wait for another day. What we can tell you today, though, is that Crash isn't the only character you get to take control of during this adventure. For starters, you can play the entire game as Coco. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. It was also very important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. We've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own fresh perspectives and new gameplay. Here you can see that you'll be taking control of Neo Cortex. He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time, you'll also get to tail slap your way through crates as Dingodile. I repeat, you get to play as Dingodile in Crash 4. Now, a lot has changed in the years since we last saw Dingodile. In fact, he hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner. Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. Finally, there's one more surprise I'm incredibly excited to show you today. The Crash Bandicoot series has always been about finding new and exciting ways to play through the game. In the past, it's been about taking on time trials or discovering all the hidden secrets. Well, for Crash 4, we wanted to bring something brand new to the table. So we teamed up with our friends at Beanox to create a brand new style of play for Crash 4 that we call Inverted Mode. It's our souped-up, bumpa-berry-fueled take on a mirror mode. Not only are perspectives shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another tasks players with spinning paint all over the environment to see the path forward. We've even got one that feels like an old-timey movie, with the overcranked camera speed increasing the actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experience is in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Experience the space and time-bending madness on October 2nd. Pues 2 de octubre tendremos Crash Bandicoot 4. Today's State of Play is loaded with third-party updates for PS4 and PSVR, and some new PS5 gameplay too. We open the show with an all-new look at Crash 4, It's About Time, coming to PlayStation 4 on October 2nd. Now let's keep the party going with the latest from IO Interactive. Hitman 3. Vale, va a ser el próximo que nos van a enseñar ahora, Hitman 3. Yo hace mucho que no juego a un juego de este título, de esta saga. Hitman, creo que el último que jugué fue en Play 2, te diría, Besides, this is your big day. Este gráficamente se ve brutal, Have fun. Oh, don't worry about that. My art speaks for itself. Está como en los Emiratos Árabes, ¿no? Esto. I'll call you when I get back to New York. Ah, vale, incluido el modo PlayStation VR, Puro sigilo, este juego. A este se lo va a cargar, ya verás. Para abajo se va a ir. Ahorcamiento. Hitman 3. En VR, sí, pues va a estar en VR. Enero de 2021. Tío, jugar a un juego así en VR debe estar de flip,
¿Esto qué es? Una vela. Un cielo nublado. Un puzzle. Uy, un reloj de arena. Una llave. Este es un indie, ¿eh? Debe ser un indie para Play 5. Bride. Aniversario Edition. We are happy to announce Braid Hostia, chaval, aquí se Anniversary ve el Edition. cambio de gráficos, ¿eh? It's the classic puzzle adventure where you manipulate time, hand repainted for modern high resolutions. Se nota, Many ¿eh? areas have been re-envisioned La to make them resolución. more unique, and it's even more like a living Una painting with pasada. brushstrokes animating the world. There are more than 9 pixels for each pixel in the original game. There are new animations for smoother motion, Improved sound and music to enhance the mood, and many hours of developer commentary and interviews on subjects like puzzle design, programming, and visual art. We plan to make it the most detailed commentary in any game ever. So if you want to learn how video games are made, Braid Anniversary Edition will be a really good resource. We hope you'll enjoy the game when Hay it como comes una out especie early de next year. puzzles, ¿no? Que hay que ir haciendo o algo. En 2021. A ver el próximo. The Pathless is a mythic adventure set on a The mystical Pathless. island. Let's take a quick tour in this new footage captured from PS5. Hi everyone, this is Matt Nava from Giant Squid. I'm excited to share more with you today about our upcoming game, The Pathless. The Pathless is an open-world, mythic adventure game set in a vast forest. You play as the Hunter. The Hunter is a master of archery. She can shoot talismans to fill her dash meter, which allows her to bound across the landscape. What? Fluid, dynamic Las movement flechas, ¿no? is at the core of the Pathless. So the game's unique take on archery is all Madre about mía, timing, tú. not aiming down sights. This design was critical to making it possible to shoot even while moving fast Toma. and performing acrobatic maneuvers. Y va volando con el You halcón. ¿eh? instantly feel as Le sigue skilled todas as the hunter partes el herself. halcón. Pero, ¿qué se supone que trata? ¿De ir cogiendo estos puntos? O no sé qué lo que son. With help from the eagle, you can even fly. The bond between the hunter and the eagle is central in the Pathless. Hostia, ¿a que va a volar? You can gain altitude while you glide by Pasada. flapping. Pero aquí solo te cogen puntos. ¿De qué trata esto, tío? Make sure you pet the eagle to keep it clean and in good flying condition. Ya puedes quedar, ya la puedo quedar bien ya. Si no fuera por él, no vuela, ¿eh? You'll find secrets all over the island, if you know where to look. Collecting crystals will let you upgrade the eagle's ability to flap. Hostia. Parecía un farolillo ahí. You'll also discover larger puzzles to solve in ancient structures. Es tipo puzzle, ¿no? Tienes que ir ahí avanzando. Con las flechas tienes que ir...
The Pathless is all about finding ya. your own way forward. Ya la So ves a unlike zona. most open world games, there's no map. Instead, the hunter can use her mask to peer into the spirit world and discover distant landmarks. It even shows you where you've been. Getting to higher vantage points will let you see further with spirit vision. Giant cursed spirits, the source of the darkness, will pose a constant threat to you on your quest. They will try to separate you from the eagle. ¡Hostia! ¿Eso que es un dragón? Stay still in the light to avoid detection. Un dragón de fuego, ¿no? Uy. No lo ha visto. Ah, se oculta la hierba alta, ¿eh? You won't be able to take on the cursed spirits until you've returned light to the obelisks. When the obelisks are restored, the cursed spirits will be vulnerable. Chase them down through the forest to corner them in a dramatic final battle. Está guapo, ¿eh? Pero el dragón se supone que está escapando. Ah, sí, le está dando ahora, ¿eh? Lo malo es que te pongan aquí un gameplay de un boss, ¿no? Vale, porque esto es un boss. Hostia, chaval. El alcohol va a todas partes con ella, ¿eh? The hunter and eagle will have to defeat the cursed spirits to bring light back to the world. No veas con el dragonazo ese, ¿no? Flípalo. I hope you've enjoyed this overview of the Pathless. We've only scratched the surface. There's so much more to explore and discover. The Pathless is coming out later this year. Thanks for watching. Bueno, el gameplay no se ve nada mal, la verdad, pero no acabo de entender aún el concepto del juego, ¿no? ¿De qué trata? Vamos a por otro. A ver. Next up, let's see what's in store for Spelunky. Spelunky 2. Hi, my name is Pikachu. Derek Yu, and I'm the creator of Spelunky. Toma. ¡Ja! For Spelunky 2, Se I wanted parece to make mucho sure we al made something Bright. that got old fans excited Otro and indie así. also brought in new players. Aventurero. It was important we didn't Hostia, qué change the chulo, con el things that perro. made Spelunky such a unique experience in the first place. So many people Todo el rato became aparecen fans of como the que game mueren, ¿eh? through their friends and family, and even strangers on the internet. That's one reason why we're adding online Creo que se puede multiplayer, jugar so that more people can play the en game cooperativo, together. ¿no? And I also wanted to include that feeling of community into Spelunky 2 itself to make sure that the game felt welcoming even though it's difficult. In Spelunky 2, when you do runs and discover new characters, you'll also be building an in-game community and family. Ah, la comunidad pone. I designed the world of Spelunky 2 to feel much more rich and dynamic than Spelunky 1. It's going to feel a lot more full. Players will be able to Este juego explore me and gusta, interact ¿sí, eh? with it in lots of new ways. Gracioso. For example, you'll Además, be able to los- ride turkeys Los mapas son todos and diferentes. find hidden passageways, Mira, este así oscuro. and you'll have to choose between branching paths as you make your way deeper into the caves. As a result, the stories players create will have much more texture to them. Even after many, many hours of playing, I still have interesting runs that don't even go past the first area.
In Spelunky 1, runs often centered around the shops and how you chose to interact with them. So in Spelunky 2, we've expanded the shopping experience and made them more nuanced and exciting. What? ¿Qué está tirando los And also dados? added new characters that can help you or hinder you. Given how amazing the Spelunky community is, it's hard to say how long it will take to find the deepest secrets. But I think the great thing about Spelunky is that the deepest secrets are the ones that even I don't know about. And there are lots of new things to play with that I hope players can use to push past the boundaries of what we, as the developers, know about the game. What? I have two types of favorite stories from Ha Spelunky disparado fans. una arma y sacaba First perros. are when people are genuinely surprised by something that happened in the game. Toma. And second, the ones where people shared a fun experience with friends and family in multiplayer. These are the stories I wanted to expand upon in Spelunky 2. They're really what guided my design choices. After releasing Spelunky, I knew there was a lot more that could be done with the concept in the world. Toma ya. Knowing that possibility was out there is what's been exciting for me and the rest of the team. In a lot of ways, when Spelunky 2 comes out, I want players to experience what we experienced making it. That feeling that there's something special there waiting for you to discover it. A big thanks to the fans who've waited patiently for us to finish Spelunky 2. It's been a long journey, but I think it's gonna be worth it. Está muy chulo, las Thanks. pantallas que tiene. Muy diversas todas. Son todas muy diferentes. Uy. Ah, hostia, la mina se la ha comido, El 15 de septiembre. 15 de septiembre saldrá. We've got a bunch of new PS4 updates to share with you, starting with a Genshin closer look Impact. at Genshin Impact. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Toma ya. Anda, ha congelado el río. I summon thee! Qué bonito visualmente estos juegos, I deal in death. If you cannot bring yourself to kill, speak my name. What is this disturbance to which I awaken? Huh? Think you can get away? Time for takeoff! Muy guapo, Otoño 2020. Sentient filth. I claim your mind for the Void Armada. Gods have squealed for my mercies. Who are you to stand in the way of my vengeance? This ambition of yours, what a waste of stardust. Go all out or go home, Emperor. Qué juego más raro esto, ¿no? De golpe han saltado a este juego, que no sé de qué trata, cuando estaban enseñando el otro.
2021. Ok. Bueno, son juegos, son indies. Son juegos indies que ya dijeron sobre todo que iban a enseñar juegos así de este estilo, Hoy no esperamos grandes cosas. De momento lo mejor ha sido Crash Bandicoot, que ya también se sabía que iban a enseñar algo más. Veremos al final casi del evento a ver si muestran algo interesante. Cargando una especie de garras. ¿What? Vale. It's time to talk bug snacks. Let's check out some gameplay footage captured from PS5. ¿Y esta? My Ah, este es el juego el de las frutas. Este era gracioso, Este era juego muy gracioso. Ya lo vimos la otra vez. That's your new lead? Another monster hunt? Elizabeth Megafig is a 2-bit con artist. Don't tell me you actually believe this half-baked nonsense. I swear, if you chase this bug snack story, you're out of a job! You're the journalist! Lisbeth said you'd be coming. There's a bug snack right over there. Tienes que ir trabajando en el campo y ir creando cosas. Y hay frutas. Y comida. Y también hay una hamburguesa. Mira, ha enterrado una hamburguesa, chaval, ahí. To find out what my favorite bug snack is. And feed it to me, obs. How's my little sprout doing? He misses Papa? Oh, of course he does. Un I have limón. a few prototype traps that I could put to use. You're pretty good at stuff, and nobody hates you yet. You can catch bug snacks and bring everybody back to Snacksburg. No sé muy bien de qué tratará, pero es gracioso, eso sí. Say you do find these bug snacks and make it back alive. You just might keep your job. Now get going and try not to fall off a cliff. Una pizza volando. Hola. Saldrá durante este año. There's a lot more in store. Let's start with an update on an eagerly awaited PlayStation VR game. Star Wars VR. Un juego de Star Wars en VR, The Force is strong with you. You must stop Vida. I don't understand why you never mentioned that you had the Force. Pasada, Vader inmortal. 25 de agosto, pues vamos, de aquí poco, No queda mucho. ¿Esto qué es? ¿Un hotel? Whatever you do, stay in the light. Remedy. Control 2. Esta es la de Control, ¿no? Yo no he jugado al primero, ¿Será el 2? Que no lo sé,
Control. Expansion 2. Vale, debe ser una expansión, ¿no? 27 de agosto. Yo no he jugado, tío, a este. Lo tengo pendiente. Dicen que es muy bueno, ¿eh? ¿Y esto? Esos tipos de juego ya es que no me gustan mucho, ¿eh? Victoria, número 1. Autochis. What? ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! Y aparece ahí. Qué flipada, ¿no? Madre mía, chaval. Vaya a fumar este juego. Tienes que crear tu camino ahí para poder llegar hasta el final, ¿eh? Hostia, una Game Boy. ¡Hostia! Pedestrian, coming to PS4, enero 2021, madre mía. Now let's take a look at 2 new games headed to PS5. Ojo, de Play 5, shadows. Ghosts. Ahora viene el bueno. Running silently between the straight, cold lines of a corrupt state. Quieten down, don't shed a tear. They count, ration, manipulate. There's a wolf in the night and he's talking to me. They've taken everything from those they claim to protect. When the statesman ravage and Authority and steel will not stop us. We aren't an invading army. the forest will be right at hand. We are wraiths. We bypass defenses and strike at the heart. The ghost of the forest, the wraith of the night. Don't think twice, he'll be by your side. Hostia, chaval, roja oculta, ¿eh? On his paper, it's the archer's eye. We take back what was stolen, When the hoods both fly and the people call us heroes. from the dead of night. To others, we are rivals. Ojo, que les van a atacar. Flechaza que va. We are all outlaws. Outlaws y Legends. But some of us will become legends. When hoods both fly 2021. from the dead. Multijugador, ¿no? Parece que va a ser el juego este. Luego tendrá su tema historia. Temtem. Ese es tipo Pokémon, ¿eh? El Temtem. Combate con amigos.
Se ve guapo, ¿eh? Se ve muy bien este. Creo que ya lo anunciaron anteriormente en el otro evento que hicieron. Before we wrap up, let's take a tour of Godfall. We've got new PS5 gameplay for this melee-focused action epic launching this holiday. Godfall. Este también enseñaron cosas ya. Que no creo que, en principio no tienen que enseñar ningún juego nuevo. Hello, my name is Keith Lee, and I am the game director for Godfall. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today and to offer you a glimpse into the mystical world of Godfall. Today you'll be seeing extensive gameplay captured on the PlayStation 5 development kit. Please keep in mind that the game is still a work in progress, and some things may change from the final product as we continue to learn and harness the power of Sony's next-generation console. Please enjoy. So let's jump right into what Godfall is. Godfall is a looter slasher that features intense action, satisfying moment-to-moment combat, and robust loot progression systems. You can enjoy the game at your own pace, playing alone, or through online co-op with up to 2 additional teammates. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. Dice que habrá diferentes mundos, ¿no? Mundo del agua, del aire, del fuego. Are acquired or unlocked through gameplay. There are no microtransactions, no waiting for content. It's all in the game on day one. As you adventure, you'll get to tear through enemies to challenge a mad god who awaits you at the top. You play a Valorian knight, a godlike warrior, able to equip valor plates, legendary armor sets that transform you into an unstoppable master of melee combat. Throughout your journey, you'll find ancient valor plates lost in time, each with their own characteristics and long history. Now let's talk about gameplay in Godfall. First, our team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think is a looter slasher. Our game is therefore one part gear-driven and one part player skill-driven. In other words, not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling of accomplishment or mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. From a combat philosophy perspective, the melee combat in Godfall is intended to be fluid, dynamic, and interactive, embracing offense over defense. More often than not, you'll be facing multiple enemies at the same time. As a result, you should always be moving and closing the gap on enemies. La jugabilidad me recuerda mucho a un juego, pero no me recuerdo cómo se llamaba ese juego, tío. And the game rewards you for being aggressive. Me recuerda mucho a un juego, no me acuerdo el nombre. Now that you're familiar with the combat philosophy, let's dig into the weapons themselves. Clases de arma. In Godfall, there are 5 weapon classes: the longsword, armas largas, the dual blades, doble arma, doble espada, the polearm, las lanzas, un pedazo de lanza. The two-handed warhammer. Hostia, chaval, doble de esto. Two-handed greatsword. Y espadón ahí, un pedazo de espadón que lleva. Each weapon class has their own unique movesets and play styles, ranging from fast combos to more strategic, deliberate play. As you defeat enemies in your adventures, you will acquire numerous weapons for each weapon category, each weapon with their own primary and secondary traits. At a later date, we will delve into the weapon classes and how to modify them in greater detail. For now, we'll go over the dual blades and the longsword weapon classes. The dual blades are the fastest weapon class in Godfall, embodying speed, fluidity, and mobility. The dual blades are exceptional against soft, unarmored targets or single targets. You can perform a combo by executing 4 consecutive light attacks.
The dual blades heavy attack is a spinning blade cyclone. The blade cyclone can also be used as a finisher at the end of your light attack combo. So what are the signature moves for the dual blades? As you build up charge, you can also activate inner focus, which is unique to the dual blades, which inflicts massive damage in a short period of time. There's also mortal coil, where you can throw your blade into an enemy, pulling the enemy towards you, like pulling a cable. Algo de ese estilo. Now let's switch to the longsword weapon class. Longswords are balanced weapons, embodying crisp damage and simple cooldowns without needing a lot of elaborate combo setups. Similar to dual blades, longswords have their own 4-hit light attack combo. Then there's the heavy attack finisher, which can be used at the end of your light attack combo. There are 3 signature moves for the longsword class. There's Spectral Flurry, which cannot be interrupted and deals high damage to multiple nearby targets. Then there's Spiral Technique, which eviscerates all enemies in a straight fixed path. Notice there's a white flash after a longsword swing called a timing attack. If you press the shield button exactly at the same time, you'll perform a devastating shield uppercut with your longsword. The shield is a core part of Godfall. It's available to you throughout the entire game. You can always block incoming attacks with your shield. If you press the shield button at the right time, you can also parry an attack. You can perform a light attack after a last-second shield block to counterattack with a powerful shield strike. Shield is great not just for defense, but also offense. You can aim and throw your shield, which will hit multiple nearby targets. If you tap the shield button just as you catch your shield, you can perform a powerful wave attack. You can double tap the shield button to petrify enemies. And of course, you can perform an R3 ground finisher on enemies that were knocked down to the ground. Seguramente va a salir un boss. A ver, combate contra los boss. Hostia, pedazo de maza que lleva, chaval. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿A quién le pega la espada? Teletransporte, Había soltado como una gema de vida, ¿no? El enemigo. Joder. We hope you enjoyed our first walkthrough video of Godfall running on the PlayStation 5. We also want to thank all the fans for their endless support since our initial reveal back in December. We have a few more surprises coming down the road, such as details on loot and progression, and are eager to share more with you on our way to launch this holiday season. We hope that you will join our Godfall community on Twitter, Facebook, and YouTube. Thank you. Thank you. A ver si vemos algo más. That's a wrap. We hope you enjoyed this peek into the future of PlayStation. See you next time. Uy, que puede ser que ya haya terminado. PlayStation. Pues sí, ya podría ser. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta que termina por aquí. Pues hasta aquí llega el evento. Sí, sí, tal cual. Tal cual, gente. Tal cual. Bueno, pues
La verdad. Estoy flipando, Estoy flipando. Sí, 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 sí. La verdad es que esperaba algo más, sobre todo que terminase el evento con algún juego, por ejemplo, yo que sé, sobre Resident Evil, que por ejemplo mucha gente lo esperaba. O, por ejemplo, con el Horizon Zero Dawn 2, ¿no? Que también esperaba al igual que enseñaran algo. Pero bueno, la verdad que ha sido bastante flojito. Yo esperaba algo más, pero vaya. Habrá que esperar a otro evento. Que yo no creo que este mes ya hagan ninguno más. Si lo hacen tendría que ser casi para finales. Y lo dudo. Yo creo que ya será para 1 de septiembre. Pero vaya, de todas formas es lo que la gente dice. Que están tardando mucho, por ejemplo, en decir el precio y todo, ¿no? Porque pero tanto PlayStation como Xbox, No sé, muy extraño todo. Muy extraño porque se esperaría algo más, pero bueno. Y nada, pues lo vamos dejando por aquí. Y habrá que esperar a otro evento próximamente, a ver si es para finales de mes o principio ya de septiembre. A ver qué nos enseñan, ¿no? Ya tanto Sony como Microsoft, habrá que esperar a ver qué más nos enseñan. Poco más, lo dejo por aquí, gente. Gracias por pasaros, los que habéis estado por aquí en directo, comentando y tal. Y nada, nos vemos en el próximo evento y en próximos directos y más, ¿vale? Nos vemos, gente. Yo te llevo todo... Sí, lo llevan todo demasiado escondido, sí. No, más que escondidos es que no... Encuentro que no están enseñando... A ver... Bueno, más que enseñar, es que están tardando demasiado en enseñar las cosas. A eso me refiero, porque se supone que si en noviembre salen... ¿Qué queda? Quedan 2 meses y medio, como quien dice, para que salgan las de esto y ni siquiera se saben los precios, que es lo que más se está preguntando a la gente. ¿Por qué ni siquiera han enseñado los precios de las dichas consolas, no? Pero bueno. Habrá que esperar a ver que más adelante si dicen algo. Poco más. La verdad es que del evento lo que más me ha llamado la atención, y es un juego que también al igual espero, es el de Crash Bandicoot 4, ¿no? Que es un juego que me mola muchísimo, un juego de plataformas que me gusta muchísimo. No, en ninguna consola, tanto por parte de Xbox como de PlayStation no han dicho nada. Sinceramente, o sea, tienen que soltar más prenda ya, porque estamos a 2 meses y algo de que saquen las de esto y no han dicho, sinceramente no... Lo de esto. Pero bueno, la verdad que muy frío, el final sobre todo. La gente yo creo que esperaría, después de terminar con el God of War este, que a ver, no es bastante guay el juego, pero bueno, terminar con ese juego me parece mal porque puedes haber terminado, yo que sé, sacando algo nuevo sobre el Horizon Zero Dawn 2 o sobre el Resident Evil 8 y quedas al menos un poco mejor, ¿no? Pero bueno, supongo que querrán guardárselo para el próximo evento. Poco más, lo dejamos por aquí ahora sí. Y nada, gente, gracias por pasarse, gracias a los que habéis estado por aquí. Mañana, pues, mañana más y mejor. Mañana estaremos por... No sé si... No lo sé aún, pero mañana habrá directo de... Probando la beta, ¿vale? De Marvel Avengers, mañana. Mañana beta de Marvel Avengers. Lo que no sé si haré directo por aquí o por Twitch, no lo sé. De todas formas, tanto aquí como en Twitch, ya sabéis, seguirme. Porque mañana hay beta, ¿vale? De Marvel Avengers, que mañana sale para los que han reservado en PlayStation 4, así que mañana probaremos a ver qué tal. De momento, por gente que ya la ha podido probar, dicen que le falta al juego cositas, pero bueno, mañana la probaremos, a ver qué tal. Probaremos ahí con Iron Man, con Hulk y compañía. Así que nada, nos vemos mañana, gente. Gracias por todo y eso, nos vemos mañana. Chao.